to invite. Sorry, I would also like to invite Jasna Jerkow from Split. Jasna, are you with us? Також з нами є Ясна Ярков зі Спліту. Запрошую вас, ви з нами? Yes, here I am. I'm sorry, I've got some technical issues, but I'm with you. That's great that we're with you. Thank you. I also would like to welcome representatives of Chernihiv city. Hello. Я також вітаю, з нами є представники Чернігова. Пані Ясна Яркова також вітає всіх, вона мала технічні проблеми, і вітаємо також колег з Чернівців. Доброго дня. Sorry. So, just to excuse me. Sorry. I'm very sorry for these technical problems. I just forgot to switch my phone off. Just to make some introduction within the frames of our initiatives, Classroom Reconstruction, but also OWHC meetings. A few weeks ago, we've decided to establish such platform. We'll be assisting our Ukrainian friends, Ukrainian UNESCO cities, and maybe future UNESCO cities with their everyday problems, with their managing problems. І для введення я хотів тільки нагадати вам про те, що які ми маємо рамки нашої зустрічі у також наших намагання допомогти з відбудовою України, також в рамках співпраці з організацією міст Світової Спадщини. Отже, декілька тижнів тому ми прийняли рішення про те, що будемо засновувати таку платформу для надання допомоги нашим українським друзям, українським містам, що зараз вже містами ЮНЕСКО, та також, мабуть, майбутнім містам, які будуть брати участь і будуть у списку ЮНЕСКО, щоб допомогти їм у питаннях з управлінням. We've also discussed that it might be helpful, especially for those cities who are already signed at the UNESCO list, such like Odessa, Chernivtsi, Lviv, Kamieniec, just to share how we deal with our problems, with our to share with our expertise from our cities. And we've decided to, of course, it must be also considered by you in this group to just make regular meetings, like for example, every month, to share with some specific problems, specific issues. Також обговорювали такий варіант, щоб допомогти містам, які вже підписали співпрацю з ЮНЕСКО, є у списку ЮНЕСКО, тобто це Одеса, Чернівці, Львів та Кам'янець-Подільський, щоб також надати допомогу у управлінні у контексті ЮНЕСКО та поділитися нашим досвідом. І ми міркували про можливість встановлення регулярних зустрічей, скажімо, раз на місяць. Таким чином ми обговорювали конкретні питання. From the very beginning, we've also received some problems that are crucial for Odessa, which right now is facing with the new perspective of being a new city just inscripted on the list. I followed these questions to our international colleagues. And we also, I think that during this meeting, we were just trying to answer these questions and to share with our expertise on this field. І також маємо деякі конкретні питання з боку Одеси. Одеса, яка щойно була внесена до списку ЮНЕСКО. Отже, тут ми ці питання перекерували до наших міжнародних колег і матимемо нагоду спробувати відповісти на ці питання. And I hope that Odessa will join in it, because it will be a really pity if we will share with them only with the reports, not giving them opportunity to have a part in discussion.
Але маємо надію, що Одеса все ж таки матиме нагоду до нас долучити, бо прикро було б, якщо б там треба було б тільки надіслати звіт без прямої участі Одеси у цій дискусії. At the very beginning, I will also read these questions to all of you, just to remind what are these problems that Odessa noticed. The first question: what should be done first? To develop a management plan or to create a management authority for a UNESCO site? І якщо можна, я насамперед нагадаю питання, які надійшли з Одеси. Отже, перше питання, що потрібно зробити в першу чергу, розробити план управління чи створити орган управління об'єктом ЮНЕСКО? Then what is the most suitable organizational and legal structure for the management authority? And what are the sources of its founding and sustainability? Additionally, what level of dependence on the municipality is deemed acceptable? Друге питання. Яка організаційна правова структура органу управління є найбільш відповідною? І які джерела його фінансування та стабільності? Крім того, який рівень залежності від муніципалітету вважається прийнятним? Third question, is it permissible for the management authority to offer paid services? And if so, what types of services are allowed? Третє питання, чи може орган управління надавати платні послуги? Якщо так, то які види послуг дозволені? The fourth, which aspects of the city's life should be subject to restrictions linked to the UNESCO status? And what restrictions hold the utmost significance in the context of preserving a site like the historic center? Четверте питання, на які аспекти життя міста повинні поширюватися обмеження, пов'язані із статусом ЮНЕСКО? І які обмеження мають першочергове значення в контексті збереження такого об'єкта, як історичний центр? The fifth one, who are the primary allies in safeguarding and conserving the historic center, and from whom can we expect support? Conversely, who is most challenged by the UNESCO site designation? П'яте питання, хто є основними союзниками у захисті та збереженні історичного центру, і від кого ми можемо очікувати підтримки? І навпаки, кому найбільше заважає внесення об'єкта до списку ЮНЕСКО? And the last one, when should urban development projects be assessed, and what are the principles for establishing relationship with the construction industry? І останнє, шосте питання, коли слід проводити оцінку містобудівних проєктів і за якими принципами будувати відносини з будівельною галуззю? Okay, so my proposal is that we will just follow every question, and then I will give you, I'm speaking right now to our experts, the floor to show with your expertise, experience on this field, if there is something important. If not, then we can go forward to the next one. Я пропоную, щоб ми зараз по черзі надали відповіді на ці всі питання. Отже, я буду запрошувати наших експертів, щоб вони поділилися своїм досвідом. І як вже не буде більш цього додати, будемо переходити до чергового питання. So, first question. So, are you agree with this kind of discussion? Чи такий вид дискусії буде вам відповідати? Okay. So, first question, what should be done first? Develop a management plan or to create a management authority for a UNESCO site? So, I've received an answer already from Jasna. So, Jasna, maybe you will be the first who can answer us. Yes, Отже, thank перше you. питання... Give a floor for translation. Отже, нагадую, перше питання, що потрібно зробити у першу чергу, зробити план управління чи створити орган управління об'єктом ЮНЕСКО. Ясна, будь ласка, вам слово. Ясна, over to you. Thank you very much. It's nice to see you all again, and welcome our guests too, and welcome all of you from Ukraine. Yes, I answered those questions. For your first question, I think the management plan is the first document that should be placed. Management authority is dependable of the legislation of the countries.
So maybe you can translate it first, or shall I, Michael, shall I put other perspective, or we are going to translate? I will interpret, yes. Okay. Доброго дня, вітаю вас, дуже приємно вас побачити, також вітаю наших колег з України. Отже, перший документ, який повинен бути, це повинен бути план управління. Якщо йдеться про встановлення органу управління, то це залежить від національного законодавства. Yes. It depends, of course, of the legislation. So the management authority can be different. It can be on the state level. It can be on the local level. Also, it can be the separate administration that will be managed through the state and through the local government. So the first issue is management plan, and inside of that document, there is possibility that you can take guidance inside of that, which kind of management authority will be the best for that site. Пізніше, якщо йдеться про орган управління, то він може мати різні форми. Це може бути державний орган, це може бути місцевий орган, або може взагалі бути такий окремий орган, який є результатом діяльності як державного та місцевого компоненту такого органу. І передусім треба мати план управління, а вже у такому плані управління слід встановити, якого типу саме буде орган управління. And that's pretty much it for that first question. It's from Split. І це все, якщо йдеться про перше питання. Дякую. Okay. Others? Monica, because you've raised a hand. Дякую. Моніка, будь ласка. We don't hear you. Вас не чути. Right? Yeah. No. Okay. I can take another microphone if that's necessary. Sorry. It was okay. I could hear you well. Please continue. Now? No? Sorry, it's always technical issues. Okay, I try to speak on. I wanted to say that I just have the opposite impression of how it should go. In my opinion, it should be the authority chosen first, because it's the authority that finally would do the management plan and organize it, because the organization of developing a management plan is a process. And my question would be, Jasna, who would do the management plan if it's not the authority that's already been installed as management authority in the city? So I thought, in my opinion, it has to be clearly defined who is responsible in the city administration for management of World Heritage. And it's in that authority's hands to develop together with inhabitants, with many stakeholders, the management plan. That would be my approach. And that's how we did it here in Regensburg, just as an information. Ясно, я маю протилежну думку про це, бо мені здається, що повинно бути навпаки, передусім встановити орган управління, і вже орган управління пізніше займатиметься розробкою та здійсненням такого плану управління, бо не може бути навпаки, бо хтось повинен відповідати за розробку такого плану, і таким чином насамперед слід встановити орган, пізніше орган вже буде від імені міста займатися розробкою та реалізацією плану. І таким чином ми також зробили у нас у Регенсбургу. Okay, Monica, if you want, I would just share opinion with you in some issues. We have, of course, the local government is authorized to manage the site among the city, all city cores, of course. But we had from only at third attempt we did our management plan, and as we are in the UNESCO list over the 40 years, I assume that
in that document local authority can develop before it put new department, new office, or new agency that should be able to manage the site from that time for further. And just like that was my issue. Моніка, на мою думку, в принципі, орган місцевої влади, який є уповноважений до того, щоб управляти даним об'єктом ЮНЕСКО, такий план може розробити. Наприклад, у нашому випадку ми тільки за 3-ю спробу нам вдалося розробити такого типу план. І взагалі, якщо так подивитися, ми маємо вже досвід 40 років роботи у ЮНЕСКО, і, в принципі, органи місцевої влади, вони і спроможними до того, щоб розробити такий план, на підставі котрого пізніше буде створюватися вже орган управління. Дякую. Gediminas? Gediminas? Yes, hello everybody, once again. I just would like to, in a way, supporting Monica, also tell that my position even slightly different, because I know the context. And this is simply because Lithuania was, just not that long ago, just 30 years ago, in the same pot of the cultural experience, living under the USSR. Anyway, that was a strong, qualitatively, it wasn't bad legal structure. And I must say that most of the post-Soviet countries built their contemporary management of heritage based on that early knowledge of former generations, but they are still in actions, at least starting from the inventory research data which is continued by now. Please translate. Я тут хотів би підтримати Моніку, також додати дещо з моєї точки зору, може дещо відрізнятися, бо я знаю, який є контекст. Литва ще не так давно тому, 30 років тому, також була у цій самій частині культурної діяльності, тобто за контексту Радянського Союзу. Якщо так подивитися, то з якісної точки зору ми працювали у такій самій правовій системі, і більшість після радянських держав, вона і працює за цією попередньою схемою, тобто були розроблені також інвентарі, які вказують на те, якого типу об'єкти спадщини вони мають в своїй наявності. So, there is a very particular professional knowledge on these grounds, on the research and former management, and there are particular experts having capacities in start building on that knowledge. So what would be needed now? Not to just take and search for the contemporary or the new management system, not to ignore what's already been done, but rather collect that knowledge, collecting also people with that knowledge, so that to have a think tank of the contemporary managers and those experts who still possess that practical knowledge and experience what's happening with the heritage affairs, with the properties. So I think that this think tank and the open dialogue of the institutions and former experts that possibly don't work anymore would be the proper beginning of the reviewing the situation. І тому тут треба використати ці знання, той об'єм знань, які вже є, бо були проведені дослідження, є деякий досвід в управлінні, також є експерти, що займалися цими питаннями у попередні часи. І тому зараз дуже важливим є те, щоб зібрати ці всі знання, не ігнорувати те, що вже було зроблено раніше, тільки можна було б тут разом зібрати всі ці знання, також колективно використати цю групу експертів, що вже є, і таким чином можна було б заснувати такий дослідницький центр такого типу think tank із використанням знання експертів, які вже колись працювали. Тобто мені здається, що це є досить такий практичний підхід до знань, і у такому think tank можна було б використати попередній досвід установ та експертів, які, мабуть, вже зараз не є активними, але все ж таки вони мають професійний досвід у управлінні такого типу об'єктами з минулого. So to conclude, I think there is needed parallelly the basis of the inventory
former planning documents, which already have I think, some substantial knowledge, in parallel with the contemporary management structure, which would took over on that and would plan management affairs and activities based on that existing knowledge. І підбиваючи підсумки, треба використати вже паралельно цю основу знань, яка існує, також ці інвентарі, які вже були розроблені, і використати документи із планування, які вже існують, до цього додати сучасну систему управління, і таким чином можна було б вже здійснювати подальше планування. Yeah, that's basically it. Дякую. Thank you. Thank you, Gediminas. Katarzyna? Thank you, and good afternoon to everyone. Well, I think it very much depends on the site and on the legal framework we have in place. So, from my perspective, both approaches are right. We may start with the management authority, we may start with the management plan, but the management plan must be implemented by someone, so someone has to be behind the management plan to make it work. When I said that it very much depends on the site, we will differently manage a historic center, which is inscribed, like in case of Krakow, as an urban, holistic, let's say holistic place, I mean, with every element which is located within this area. And we will differently manage site, which is composed of individual buildings, even located within the urban context. So it's very much it depends on the local situation. In case of Krakow, we don't have a management authority for the World Heritage property as such, but we have at least two departments within the city municipality, which has responsibility for World Heritage within the city. And the management as such is developed by different departments together. So we decided to go outside of the heritage protection, a kind of experience or typical way that heritage is managed by heritage people, education is managed by education people, and so on. So we brought different departments together. We sit together, thinking and developing management plan for World Heritage City, which is understood as a very complex living city or living heritage, we can call it like that. So this is one approach. And in another approach, there are, sorry for that, I have forgotten about translation completely. Це залежить від об'єкта і також залежить від правових рамок. І тут, в принципі, ці два підходи, вони можуть бути також використовувати в залежності від контекста. Якщо подивитися, може бути так, що насамперед ми встановлюємо орган з управління або насамперед розробляємо план. Але якщо буде план з управління, ну то тоді хтось повинен його здійснювати, хтось повинен стояти за таким планом. Тобто, в принципі, також все залежить від самого історичного об'єкта. Якщо ми подивимося на Краків, наприклад, то у Кракові ми маємо цілісний об'єкт, тобто це є старе історичне місце, і всі об'єкти знаходяться у цьому історичному місті, і управління такого типу історичним об'єктом відрізняється від іншого другого варіанту, де ми маємо окремі будинки, якщо навіть вони всі знаходяться у одній міській території. Тобто тут, в принципі, завжди треба враховувати місцеві особливості. Якщо йдеться про Краків, то у Кракові ми не маємо одного такого органу, який би управляв діяльністю у галузі спадщина, тільки ми маємо у нашій мерії два департаменти. І ці два департаменти, вони, в принципі, ведуть цю роботу, хоча вони працюють разом. Тобто у нас дещо інший підхід, він, мабуть, може відрізнятися від того, як здійснюється управління спадщиною у інших місцях. Але це не є так, що вони працюють зовсім відокремлено, тобто спеціалісти від спадщини займаються виключно спадщиною, спеціалісти від освіти займаються виключно освітою, тільки вони працюють разом, вони розробили такий план
роботи із історичною спадщиною, і це такий досить складний план, і ця робота, вона постійно ведеться в поточному порядку. I am very sorry for speaking for too long. The translation was very accurate, so thank you so much. I think I said what I wanted to say. So there are two options possible, or maybe there are others, other options than the two mentioned in the question also possible. It's very important to think about the managing the site, or see the World Heritage as a kind of asset which can help in the management of a historic city. Тобто тут обидві версії є можливі, обидва варіанти є можливими. Тут передусім треба було б подумати про всесвітню спадщину як деякий актив, завдяки якому можна управляти містом. Дякую. Thank you. And what about Lviv and your experience? Скажіть, будь ласка, що чути у Львові? Який ви маєте досвід у Львові? Вітаю всіх. Дякую, Міхал, за таку чудесну ініціативу створення платформи міст з ЮНЕСКО. Моніка, Ясна і Відеміна, рада вас бачити знову. Щодо Львова, я спочатку би хотіла запитатися вас, бо Краків сказав, який в них орган управління ЮНЕСКО. Мене цікавить, який є в Регенсбургу, в ваших містах, в Вільнюсі, в Спліті, чи це є міський орган, чи це є державний орган? Thank you very much, Michal, for this great initiative of establishing the platform. I'm also happy to see and greet Monica, Yasna, and Gediminas. Before I speak about the situation in Lviv, I would like to speak about the management authority. Krakow has just presented their ideas on the management authority, but I have a question to our colleagues from Regensburg, Vilnius, and Split. What type of management authority do you have? Is it a state or a local type of entity? Okay, maybe I can first. The state is, the Ministry of Culture is the main authority for the local site. So it's in the whole state, the Ministry of Culture is the one that makes the final decisions about maintaining and managing the site. But nevertheless, the local authorities, so that is the city of Split, is the one who is responsible for the managing of the site. Of course, all issues, all the questions, and all the way that we do that should be deal with the Ministry of Culture. So the maintenance and every decisions that should be with their approach. В нашому випадку в нас таким органом управління є державний орган, тобто це є Міністерство культури. Якщо йдеться про прийняття кінцевих рішень, кінцеве рішення приймається на рівні Міністерства культури. Хоча у мерії міста Спліт вже приймається рішення, що є пов'язані суто з таким повсякденним управлінням таким об'єктом. Але так чи інакше, всі питання вирішуються, також питання, що торкаються утримання такого типу об'єкта, вони вирішуються на рівні міністерства. Дякую. Okay, may I continue? Just in the line. Yeah, in Regensburg, it's the city administration level. We are responsible for our site management, and we are also a department within the city administration. We belong to the cultural department, and we are responsible for all management and for the preservation, but that of course is in cooperation with the preservation department, and of course with a whole group of people in the building department and wherever. So we have the regular meetings, and we have a steering committee, that's what we call it, to where we also invite the state level, and also, so state level means the Bavarian level and then the German state level. So there's 3 levels in Germany, but all decisions that are on World Heritage Site Regensburg are taken in Regensburg. There's
really no other decision level. То я тут по цій лінії вже додам, що в нас всі ці питання вирішує мерія. Тобто, якщо йдеться про управління об'єктом, то всі питання вирішуються, приймаються на рівні відповідного відділу, який є частиною департаменту культури. Тобто, в принципі, там приймаються всі рішення, що торкаються управління такого типу об'єктом. Ми маємо також регулярні зустрічі із представниками інших департаментів, наприклад, з представниками, що відповідають за захист та реставрацію такого типу об'єктів. Але ми також маємо керуючий комітет, і у цьому керуючому комітеті ми маємо представників федеральної землі, тобто Баварії, і також ми маємо представників з державного центрального рівня, тобто вже з федерального рівня Німеччини. Якщо так подивитися на устрій Німеччини, ми маємо 3 рівні, і у нашому керуючому комітеті ми маємо представників у всіх 3 рівнях. Але рішення приймаються виключно на місцевому рівні. Дякую. Thank you. Gediminas? My turn, From your thank you. side? And our experience is deeply related to the transition because it was politically recognized when regaining the independence in 1991, and the strategy for the management of the UNESCO site was got in 1997. So then it was agreed that though having national and municipal units for heritage management, there should be a third special NGO found that would be a mediator between the public and private sector. As it was thought immediately at the beginning of the statehood development that the private sector would move much faster, and that is the rule, than the private sector, than the public one. And therefore some inertia at the national or municipal level could emerge. So to avoid those frictions and maybe some mistrusts, which were also inherited towards the authorities, it was decided to have an NGO which would serve as a mediator and would coordinate national, municipal and affairs and management in some direct communication with the property owners and the environment and society. В нашому випадку у перехідний період, тобто з політичної точки зору після отримання незалежності у 91-му році, наша стратегія була розроблена в 97-му році, і було прийнято рішення також про те, що тут управління буде здійснюватися із залученням третьої сторони, тобто громадської організації, такого громадського фонду, який буде медіатором поміж публічним сектором та приватним сектором. Оскільки, як правило, вважається, що приватний сектор є спроможний до швидшої дії, це може призвести до того, що якщо з боку публічного сектора є деяка інерція, це могло призвести до напруги або до проблем, і пов'язаних із довірою. Тому і було прийнято рішення про те, що буде громадська організація, яка буде таким медіатором, вона буде координувати дії поміж публічним та приватним секторами. Я вам дуже дякую за відповіді. Як бачимо, 4 міста і всюди є інакше. Thank you very much. So, 4 cities and all 4 are very much different. Як є у Львові, ми коли подавали заявку до ЮНЕСКО, то ще не було обов'язку мати менеджмент-план, тому ми його не опрацьовували і в нас його дотепер немає. Щодо органу управління, так, наше законодавство говорить про те, що місто має, що в об'єкті ЮНЕСКО має бути створений такий орган управління, який фактично має бути напрямок під міністерством. Однак такі органи управління, наскільки я знаю, не створені у більшості об'єктів ЮНЕСКО, а управляють ними у випадку Львова орган місцевого самоврядування. У випадку Чернівців це, по-моєму, дирекція університету, бо в них є університет як об'єкт Світової Спадщини ЮНЕСКО. As for Lviv, as we were applying to UNESCO at that time, there was no requirement to draw up a plan. Therefore, no plan was developed, and there still is no plan. And under our legislative system, it is the Ministry of Culture, that is the state level, that should establish a management authority. But to the best of my knowledge, no such authority has been established yet.
Therefore, as far as the city of Lviv is concerned, in our case, it is on the local city level that we are managing such cultural sites. As far as Chernivtsi is concerned, it's managed by the university. As to the best of my understanding, the site in question are the premises of the university. І в нас весь час є дискусія, чи правильно, щоб орган місцевого самоврядування управляв об'єктом ЮНЕСКО. And therefore, we have this ongoing discussion whether it is correct for a local authority body to manage a UNESCO site. Okay, just to close the first discussion on the first question. I mean, we have to follow up and to go to the next questions. But I also have some remarks. One is that it doesn't matter if we, of course, it matters. Sorry, it matters. And it's very connected to the local policy and to your regional policy, how you manage with organizing management plan and authority. By us, this responsibility is divided. It's shared by state authority, but also by local authorities, and it links to not only to responsibility but to competences, to our everyday's work. So if I, as a city, I'm allowed to give building permits or some other permits or making urban plans, it means that I'm also responsible for managing UNESCO site partly. So this responsibility is being shared also by us. Тут, завершуючи перше питання, оскільки нам вже треба поступово переходити до подальших питань. Тут моя ремарка буде такою, що так, дійсно, має значення те, яким чином створюється орган управління, і так чи інакше це залежить від місцевих та регіональних політичних аспектів, але важливим є те, як це зорганізовано, важливим є те, щоб тут мати розподілену відповідальність та компетенції поміж місцевим та державним рівнем. Наприклад, у нашому випадку ми, як місто, ми видаємо дозволи, наприклад, дозвол на побудову, ми розробляємо також плани містобудівництва, і тому можна вважати, що місто частково також відповідає за управління об'єктами світової спадщини, але це все треба робити разом із відповідними державними установами. So it means that we are also partly responsible for managing UNESCO site, but also, of course, regarding our state policy, the state is a representative site of the UNESCO convention. So at the end of the day, they are responsible for the whole site, but we are those who are responsible for this everyday management. So we have to preparing reports, giving these reports to the state. And just to the beginning of our question, what should be the first, management plan or the authority? It's like with the question, what should be the first? What was the first, an egg or the chicken? Someone has to prepare this management plan at the very beginning. So it also must be responsibility of some authorities, local authorities, like the city, like the mayor. Mayor is this person who's responsible for preparing such a plan. But of course, this structure must be also flexible. So someone at the very beginning is preparing this management plan, but of course, then in the management plan, there must be established some structures and decision makers for the further steps. Although it might be also flexible because city structures, names of departments, the names of some functional services also might be different in the future. Як йдеться про державну політику, то тут слід пам'ятати про те, що держава, а не місцевий орган держави є стороною, що підписує конвенцію.
Це означає, що, в принципі, держава несе відповідальність за дотримання цієї конвенції, але з другого боку, ми на нашому місцевому рівні виконуємо вже щоденну роботу, пов'язану із фактичним управлінням такого типу об'єктом, тому ми звітуємо до держави. Ну і зараз з'являється питання, що, повертаючись до цього питання, що насамперед план чи орган. Ну, то тут треба все ж таки подумати у цьому контексті, як з цим питанням, що було першого, чи це була кура чи яйко. Тут, в принципі, дуже важливим є те, щоб на місцевому рівні мати когось, хто матиме здатність до створення такого плану, тобто місто, тобто мер. Мер міста тут, власне, може бути відповідним органом, щоб розробляти такого плану і також забезпечити наявність відповідної структури. Пізніше вже будуть прийматися рішення про те, яким чином управляти таким об'єктом. Але також, як вже засновується така структура, такий орган, то там слід передбачити деяку дозу гнучкості, оскільки з часом такий департамент або функціонування такого органу управління також може змінюватися. So we've also decided that nevertheless it will be the Department of Culture, Department of Conservation or Department of Architecture, because as I mentioned, the names of departments and the whole structure might be changed in the future. The most important thing is that there must be some person responsible by the mayor, like a proxy, plenipotentiary, who's responsible and who plays a really important role in the city structure, like a real site manager. And maybe this must be the person that should be established first. Doesn't matter, it will be to which structures this person will be, in which structures this person will be included in the future. But what matters is his role or her role by the mayor. Also in this first preparation of management plan. And this is my conclusion, final conclusion. After translation, Katarzyna Piotrowska, and then we go forward. І тут треба також діяти гнучко, якщо йдеться про такий департамент. Ну, бо так, за це може відповідати департамент культури або, наприклад, департамент з реставрації пам'ятків архітектури. А так чи інакше треба мати якусь конкретну особу, яка з цим займатиметься від імені мера. Тобто можна сказати, що це така людина, що у цьому випадку замінює мера, якщо йдеться про прийняття рішень. Отже, перед тим, як буде створений план чи такий департамент, то насамперед слід визначити таку людину. У рамках якої структури буде працювати ця людина, це насправді другорядна. Бо роля може змінюватися, назва департаменту може змінюватися, структура департаментів може змінюватися, але насамперед треба мати людину. І зараз Катажина, і пізніше перейдемо до другого питання. And Gediminas. І Gediminas. Thank you. I think we should answer ourselves the question, what do we understand by management of a World Heritage City? What management means? Currently, there is much more discussion about governance, less about management. Management seems to be much broader and shallower term, which more speaks about coordination. And in this context, what said Michał just before me plays a very important role. Тут слід також визначитися з тим, що ми розуміємо під поняттям управління, бо зараз ми розмовляли про структури, що керують такою роботою, але тут йдеться більше не про керівну структуру, а саме йдеться про управління, а управління – це результат координації заходів, координації дій. Тому дуже важливим є те, на що щойно звернув увагу Міхал. And speaking about governance more in the municipality like Kraków or any other municipality, what is key from my experience is that all documents that are used to govern or direct the city development but really see a World Heritage property with all its characteristics. And these documents also understand why the place, the heritage is placed on the World Heritage list.
І якщо йдеться вже про структуру керування, то тут дуже важливим є те, що у Кракові ми маємо у всіх наших документах чітке визначення і врахування всіх об'єктів культурної спадщини, враховуються також їх особливості і також постійно нагадується обґрунтування. Тобто, чому саме ці місця знаходяться у списку світової спадщини. And thank you for the moment. I will add later some. Gediminas? Just briefly, I'm in fact seconding what Katarzyna just said. Our agency is like a manager and coordinator, but it doesn't mean that the national and municipal authorities are not in the game. In our Vilnius World Heritage Management, national authorities, according to its capacity, is attending in major planning documents approval and major defining strategical goals and long-term expectations. Then municipal authority acts, in fact, most of the administrative works, and it's about governance. And our agency, which I represent, I'm also a site manager. In fact, we manage all the soft affairs except the administrational part, which is lots of various projects, cooperation with the private sector, developers, community owners and users, and so on. So it's correct. It's about management and governance. Thank you, Katrina. Так, я тут повністю погоджуюся з Катажиною, що йдеться саме про координацію діяльності, але також із залученням представників як національного, так і місцевого рівня. Бо якщо йдеться у нашому випадку про місцевий рівень, так, до речі, я є представником агентства, що займається управлінням такими об'єктами, тобто є управлінцем, але ми маємо також залучену державну сторону, і державна сторона відповідає за затвердження найбільш важливих документів, довгострокових цілей та очікувань. Місцеві органи займаються вже керуванням роботи на місцях, вони відповідають за адміністративні питання, а моє агентство, яке я представляю, воно вже відповідає за всю поточну роботу, окрім адміністративної частини, але це ми вже маємо прямі контакти з приватним сектором, з девелоперами, з власниками та з користувачами. І дійсно тут йдеться про те, що ми з одного боку маємо управління, тобто є координація, також і структура керування. Дякую. Thank you. Does anyone want to add something to this part of discussion? Дякую. Чи хтось щось бажає щось додати до цієї частини дискусії? Мені здається, що Одеса долучилася. Так. I think that Odessa is with us. Yeah, Fyodor is with us. Доброго дня, колеги. Радий всіх чути і бачити. І дуже важливі питання ми зараз обговорюємо. І ми, як один із молодих міст, молоде місто, яке отримало статус, нам надзвичайно корисна ця інформація. Dear colleagues, thank you very much. I'm very happy to both hear and see you. And it is very much important for the city of Odessa because we are a new kid on the block. We have just joined this system, and all this information is very much pertinent and important for us. Так. Одеса має свої особливості. Включення до списку ЮНЕСКО. Ми особливо не готувалися і виявилися такими непідготовленими. І маємо багато викликів перед нами стоїть. Odessa has its own peculiarities, and we were not particularly getting ready for being listed. Therefore, we come unprepared. And that is why, being unprepared, we're facing a number of challenges. Ми погоджуємося, що держава Україна підписує конвенцію і несе відповідальність. І, відповідно, саме державні органи повинні виступати лідером усіх процесів і створення органу управління, і плану управління. І хотілося б нам відчувати цю підтримку і лідерські якості від центральних органів культурної спадщини, або все ж таки більш відкрита позиція і, так би мовити, делегування на місця функції з приводу управління об'єктами і надавати більшу свободу органам місцевого самоврядування. We do agree that it is the state of Ukraine that is the signatory state of the convention. Therefore, it is the state
that is responsible for acting in line with this convention. And as far as the state authorities are concerned, given this context, they are supposed to take the lead in these processes. So it's the state authorities who are supposed to take the lead in establishing the management authority and drawing up the management plan. And we would like to feel this and to feel this support and to see a greater quantity and quality of such endeavors from the state authorities. Or we may adopt a different attitude, that is the open attitude, where such authority shall be delegated down to the local level. And then the local level should have a possibility of taking the lead in these measures. Ми стоїмо зараз на такій позиції, що органи місцевого самоврядування повинні зайняти більш таку активну позицію і запропонувати в Міністерство культури наш варіант розвитку подій і створення органу, і взаємодії з центральним органом України. Тобто ми зараз намагаємося створити таку систему, продумати її самостійно і поставити наше міністерство перед фактом, або вони погоджуються на нашу систему, або все ж таки хочемо їх підштовхнути, запропонувати якусь альтернативу. Our attitude as of the local authority is such that we actually should be able of taking a more active part in this work. Therefore, currently we're working on developing our own vision, our own version, and our own attitude to the management authority and how these things should be managed. And then we would like to submit our ideas to the state authorities. And we'll see, either they approve them or in any case, we believe that we somehow need to prod, to nudge or encourage the state authorities to listen to our ideas as to how such cultural sites should be managed. Thank you. From my point of view, I also add one more maybe advice. Just nevertheless, you decide, I mean, you as a, not as a city, but generally, you decide this should go up or down to the local or state authority. As a local authority, as a mayor, you should, or the whole municipality, you should gather all the management and governance competences that you've got in your hands right now, especially those who, just to define them, especially those who have some impact onto the site, like giving permits or education or tourism or others. Just collect them, make a list and see where in your structure these competences are. And then find a person who will be in the name of, on behalf of the mayor, responsible for this coordination on your level. And also be some kind of umbrella onto above other structures, regardless the city structure. So this is my final advice to you right now at this moment. Якщо можна, ще така порада для вас, як можна було б задіяти. Тобто тут дуже важливим є те, щоб з боку мерії чи муніципалітету визначити всі повноваження, які ви маєте у своїй наявності. Тобто, щоб зробити такий перелік всіх повноважень, хто за що відповідає. Тобто, наприклад, хто з вас відповідає за видачу дозволень, хто впливає на, не знаю, на сферу освіти, едукації чи туризму. Тобто, зробити насамперед такий перелік всіх ваших компетенцій, всіх ваших повноважень. Пізніше визначити людину, яка вже від імені мера буде створювати таку парасолькову організацію, яка буде координувати діяльність всіх цих департаментів, відділів, які відповідають за різні поточні справи, пов'язані з управлінням таким об'єктом. Тобто, насамперед, дуже важливим є те, щоб ви на своєму місцевому рівні визначилися з повним переліком повноважень, яких ви маєте, і визначили людину, яка буде такою парасольковою структурою для всіх. Sorry.
I can see that we're going smoothly to the next question. I would like also to welcome Czernivtsi and Sumska Oblast. Hello, Yuri. Hello, Victoria. Я бачу, що ми вже таким чином плавно переходимо до другого питання. При нагоді вітаю Чернівці та Сумську область. Вікторія та Юрій, привіт. Just one question to all of you to make some consideration. I see that we are not. It's not possible to answer all these questions today, but I do not want to interrupt such an effective discussion. So we just follow the questions and we will see where we are at the end of the meeting. Я тут бажаю тільки додати, що я бачу, що ми не встигнемо сьогодні всіх питань з'ясувати, але з другого боку я не хочу перетинати досить ефективної структури наших доповідей. І тому подивимося, просто будемо працювати за питаннями і побачимо, скільки ми встигнемо до кінця зробити. Are you okay with it? Може так бути? Then the second question, what's the most suitable organizational and legal structure for the management authority? This is what we already discussed. But the second part of the question, and what are the sources of its founding and sustainability? Additionally, what level of dependence on the municipality is deemed acceptable? Нагадую, друге питання – це яка організаційна правова структура органу управління найбільш відповідна. В принципі, ми вже на це питання відповіли, з'ясували, але зараз переходимо до другої частини цього питання, тобто які джерела його фінансування та стабільності, і крім того, який рівень залежності від муніципалітету вважається прийнятним. Just from the beginning, I would like to share with also experience. We have a plenipotentiary of proxy of the mayor, who's in the same time the head of the director of culture heritage department. So this is one person, and it's financed by the city budget. Отже, так, тут відповідаючи на це питання, у нашому випадку ми маємо повноважного представника мера, водночас вона є головою нашого департаменту із спадщини, це одна конкретна особа і фінансується за рахунок міського бюджету. But still we're working on this coordination structure, which is now not ready yet. I mean, it's not everyone is listening our opinions. So other departments that are responsible are like architecture, culture, etc. Also Museum of Warsaw, Museum of Warsaw's history. But this plenipotentiary of the mayor, financed by him, is also this coordinator of all their efforts. Якщо йдеться про координаційну структуру, вона ще не створена, не готова до кінця, не всі нас слухають, інакше кажучи, але ми маємо низку департаментів, які також залучені до співпраці. Ну, це буде департамент архітектури, департамент культури, це також музеї, тобто музей Варшави, історичний музей і так далі. Тут, в принципі, найважливішим є те, що ми маємо повноважного представника мера, і він також фінансується мером. And just going to the question about dependence, sometimes some conflicts also appear, conflicts between the city and the site, like in the site needs. And then also we have a discussion between the mayor and the state authority, National Institute of Heritage, which is from our side, which is the representative of the state side. And in this case, this proxy, plenipotentiary, or the coordinator, sometimes stays in a very difficult position between his mayor and also between the state level. It must be actually independent person with a huge position, with a huge impact, but as I know it's impossible, but as much as possible independent person in the city structure.
Тут важливим є те, що також ми маємо справу з ситуаціями, коли виникає напруга поміж містом та об'єктом, оскільки всі вони мають свої сподівання, або також виникає напруга між мером та Національним інститутом спадщини. Тобто у нашому варіанті це є представник державної установи, представник держави. І це означає, що наш повноважний представник мер опиняється у досить скрутній ситуації, оскільки він тоді буде вже на цій площині напруги між мером та державним рівнем. З цього виникає, що такий повноважний представник повинен бути незалежною людиною, незалежною особою. Я знаю, що це не є можливе взагалі, але в принципі наскільки це є можливе, і наскільки тут можливим є забезпечення фінансування, то така координуюча особа повинна мати високий рівень незалежності. Okay, do you want to add something to this question, because we've already discussed it partly before. Ласка, чи ви бажаєте щось додати до цього, оскільки ми це частково вже обговорювали, Катажина? I would like to add one more important player in the management of World Heritage Cities. It's the church. And it's very important in Krakow, and I guess it's very important in all Ukrainian cities. And church works within slightly different regulations and on very different level. It may be extremely powerful and useful if it once I speak generally to pass the message about importance of heritage protection to inhabitants of different places. If wants to join the forces and work together with the municipality or the state authority or UNESCO ambassadors, let's say. But we shouldn't forget about this power we have on place to work with. Я додам ще один важливий аспект до цього, тобто це є наявність церкви. Церква відіграє дуже важливу роль у Кракові. Я знаю, що церква також відіграє дуже важливу роль у всіх українських містах, і тому дуже важливим є те, щоб тут встановити відповідну співпрацю із церквою. Вона має дещо свою особливість, іншу структуру, свої правила, з якими вони діють, але вони можуть бути дуже корисним і потужним партнером у діяльності. Тому треба було б так встановити структуру управління, щоб також через партнерів доводити деякі інформації до всіх користувачів, щоб об'єднувати сили і також об'єднаними силами діяти стосовно відповідно до мерії та державних установ. Тобто, в принципі, вони також можуть бути послами ЮНЕСКО, послами об'єктів ЮНЕСКО, і треба пам'ятати про те, що у цьому також буде певна деяка потужність нашого впливу, нашої дії. And just speaking about dependence or independence, I have a kind of, well, I don't know how much the person or the office responsible for World Heritage place or property should be dependent on or independent. Sometimes it's better if it's part of the structure, if the structure works properly. So it doesn't have to be a personality with the utmost power. In such a situation, it may be even not very helpful in doing very important things which are on the very low level. But in other situations, especially when we start to move with a different process, we may need someone with the authority of the person, a personality or like a UNESCO ambassador or World Heritage Site ambassador, with us in the play. Коли йдеться про залежність чи незалежність, тут, в принципі, складно було б встановити, який є відповідний рівень залежності або незалежності. Бо, наприклад, якщо так подумати, то деякий рівень залежності все ж таки може бути кращим варіантом, зокрема тоді, коли ми маємо встановлену структуру за умови, що ця структура діє відповідно, діє адекватно.
І тоді немає потреби у тому, щоб мати якусь людину, яка буде наділена величчю влади. І це б не завжди було досить корисно, зокрема тоді, коли дії відбуваються на нижчому рівні, на суто місцевому рівні. Хоча, з другого боку, на самому початку, коли тільки починається діяльність, то треба мати міцну особистість, треба мати когось, хто має дійсно дуже високий авторитет, і тут може діяти як такий посол ЮНЕСКО і посол такого об'єкта. Thank you. I'm reading right now some answers given by Split, and also I see that Jasna from Split touched not only the issue of financing of the structure, but also of financing of the site itself. And Split mentioned that you've got special tax which concerns, I mean, on the state level, which concerns maintenance of heritage and maintenance of the tax, not of the site, not the structure only. Yes. Тут, якщо йдеться про спліт, тут ясно, власне, надіслала відповідь, також це фінансування, але фінансування не тільки структури управління, але також і самого об'єкта. І у спліті, наприклад, важливим є те, що вони мають окремий державний податок, і той податок, надходження з цього податку використовується до того, щоб управляти такого типу структурою, управляти такого типу сайтом, об'єктом. Будь ласка. Yes, we have the similar issues like Warsaw, and the mayor is the main person who is responsible and who is dealing with the management side. But according to the financing, I mentioned that Croatia has the certain tax. It's a special tax that are collected in the on the businesses that are inside a heritage site or is in a building that is heritage, but not all the businesses. It's the specific ones, and it's determined by the law. And that tax goes 40% to the state and 60% to the local municipalities. And that's the main source that we collect and that we finance our projects. That is maintaining of the structure of the heritage. Так, у нас, в принципі, ситуація схожа до Варшави, у тому сенсі, що в нас головною людиною, що відповідає за управління таким об'єктом, є мер. А якщо йдеться про фінанси, то ми вирішили це таким чином. Ми маємо окремий податок, державний податок у Хорватії, і той податок стягується від господарських суб'єктів, тобто від підприємств, що знаходяться на таких об'єктах спадщини або знаходяться у будинках, які є у списку об'єктів спадщини. Але той податок не стягується зі всіх підприємств, зі всіх бізнесів, тільки від господарських суб'єктів, які перераховані у відповідному законі. Надходження з цього податку розподіляється таким чином, що 40% надходження з цього податку йде до держави, 60% з цього податку, надходження з цього податку йде до місцевого органу влади, і це є, власне, джерелом до того, щоб фінансування всіх заходів, що є потрібні до відповідного утримання та ведення такого об'єкта. So that's pretty much it. If you have some questions about it, I'm gladly to answer. Так що, в принципі, це все. Якщо ви маєте якісь додаткові питання, то, будь ласка. Я маю. Це дуже цікавий досвід. Тобто підприємство має бути щасливе, що воно є в об'єкті ЮНЕСКО, чи це для нього створює певні обмеження? Thank you. Actually, I have a question. And does it mean that businesses are supposed to be happy of being inside such sites, or does it mean that businesses are subject to some restrictions on the grounds of being on site? The restrictions are not connected with this tax. Restrictions are connected with the way of use the heritage site.
But this tax is ongoing for the businesses. It's collected about the area in the building. I mean, how much square meters do you have, and also about the it's a financial issue about some kind of percentage of income that you do in that area. And it's only in the area that's protected. Also in the area of the building that is protected. That means it's not only for the cities. It may be for some other building outside it. But the businesses that are taxed, they have to pay tax, are not all the businesses. So I mean. Financial businesses do tax some restaurants, some etc. Not all. I may collect that. I'm not the one that deal with that tax. I just got money from them. Так, тут, якщо Other department deals with that. Тут є обмеження, але ці обмеження, вони не пов'язані із податковою системою, вони пов'язані тільки виключно з тим, якого типу види діяльності будуть можливими для даного підприємства у такому об'єкті. І, в принципі, якщо йдеться про самий податок, то він стягується в залежності від площі, яка наймається, тобто від квадратних метрів, і він також залежить від того, який відсоток доходів фірма отримує завдяки тому, що вони працюють у такому об'єкті, якось то розраховується. Це також залежить від того, де вони знаходяться, чи це є зона, що підлягає захисту, і також треба пам'ятати про те, що це торкається не тільки об'єктів, що знаходяться на території міст, це може торкатися також ведення такої господарської діяльності в об'єктах, які не знаходяться у містах. І також повторюю те, що це не торкається всіх видів господарської діяльності, тобто, наприклад, у фінансовій сфері, фінансові бізнеси, так, вони платять такий податок, ресторани, але не всі. Я тут точно не можу вам сказати, яким чином розподіляється тип бізнесу та ці податки, оскільки я цим не займаюся, стягуванням цього податку, я тільки отримую гроші від них. Але маємо окремий департамент, і він займається цими податками. I would just like to add that it's prescribed that the average of that tax from a minimum to maximum per meter square that you can. So the local authorities choose which amount of that minimum or maximum between that figures. Local authorities choose which one will they collect, and these taxes are not huge. I mean, maybe it's maximum. I'm not sure if it's euro per meter square. I mean, maybe it's even less. Тут також є встановлений діапазон, тобто встановлюється мінімальний та максимальний розмір такого податку. Пізніше вже місцева влада сама приймає рішення, де у цьому діапазоні, який буде податок, що це буде ближче мінімального чи максимального рівня, але це не якийсь потужний податок, так насправді, там він не є великим, я навіть не знаю, чи це буде у розмірі 1 євро або і менше за квадратний метр. Дякую. Дякую дуже. Thank you very much. Thank you. Just this problem of maintenance of heritage and the site is crucial because we should be honest that establishing the site, inscription at the list means all the time means some restrictions for private owners, for entrepreneurs, for every stakeholders, also for authorities, but also all the time. I mean, for tourism, for private sector, for business, for everyone. And if you start with this list, then you go forward, then you prepare some management plans, some urban plans, some local policies. I mean, maybe not now, but in a few years. And sometimes, like in Krakow, you do, like in Warsaw, you also do.
right now we are establishing some special, it's called cultural park, which actually is a sort of local policy which doesn't allow to make huge billboards and also give some restrictions for restaurants. So it always means restrictions. But UNESCO also means some incomes, extra incomes, especially for tourist branch. Утримання такої спадщини, такого об'єкта завжди є дуже важливим питанням, і завжди внесення до списку ЮНЕСКО означає обмеження. Це означає обмеження, що накладається абсолютно на всіх, на власників, на підприємців, на туризм, на бізнеси, на приватних користувачів, на приватний сектор, на місцеві органи влади. Тобто треба пам'ятати про те, що наявність в такому списку – це передусім обмеження. І ці обмеження матимуть велике значення тоді, коли ви пізніше будете працювати над своїми якимись місцевими політиками або політикою розвитку міста. Якщо не зараз, то за декілька років такі обмеження, вони можуть відзеркалюватися, вони можуть мати вплив на вашу політику. І, наприклад, якщо подивитися на Краків та Варшаву, зараз у нас ми розробляємо таку ідею культурного парку, і там, власне, виникають з цього обмеження, що торкається, наприклад, неможливості використання великоповерхневих рекламних щитів, і також будуть встановлюватися деякі обмеження для ресторанного бізнесу. Тобто завжди таке внесення до списку ЮНЕСКО означає обмеження, хоча зрозуміло, що також ЮНЕСКо дає такий імпульс і підвищує надходження у туризмі. But it also means some extra incomes, like for tourism sector, for example. So this is why we're trying to provide some, in the future, of course, some system of financing and maintenance of the heritage, regarding maybe some changes in the policy and also taxes. There is an idea by us to create some system which will be based on special taxes for tourism business, which is located on the UNESCO site. Because from the other side, we are also responsible for helping the private sector in maintenance of their buildings. So there might be also a special tax in the future in Poland. I hope so. This is what we're working on together with Krakow, with Robert Jaskowski. Таким чином, треба пам'ятати про те, що ЮНЕСКО дає підвищення доходів, зокрема у туристичній сфері, але у майбутньому треба продумати, як буде виглядати питання фінансування, утримання такого типу об'єктів, як це відзеркалюватиметься на політиці і на сфері податків. Взагалі ми тут маємо таку ідею, щоб встановити таку систему, що буде базуватися на податках від туристичних видів діяльності у такого типу об'єктах. В принципі, ми, як мерії, також відповідаємо за те, щоб надавати допомогу приватному сектору у утриманні такого типу об'єктів. І я маю надію, що в Польщі незабаром саме такий податок буде встановлений, і разом із Краковом ми зараз працюємо по цьому питанню. Якщо можна, я би ще хотіла додати кілька слів, тому що ми говоримо про історичні міста, де живуть люди, і ми маємо також думати про комфорт їхнього проживання. Якщо ми створюємо ці обмеження на території ЮНЕСКО, люди просто залишають цю територію. І ми маємо вже такий Краків, що в центрі майже не залишилося мешканців, і так само це прогресує у Львові. Які, можливо, методи є допомоги, щоб люди все-таки залишалися, бо це є частина якоїсь такої спадщини живої, а не перетворювати ці території виключно для туристів. Люди там, наприклад, мають проблеми, вони не можуть залишити автомобіль, вони так само потерпають від туристів, ну, в Україні тепер ні, але вони не відчувають допомоги якоїсь, чи навпаки не мають сприяння, що вони живуть на території ЮНЕСКО.
Чи Одеса з цим стикнеться раніше, пізніше вони ще цього не відчули, але, напевне, будуть мати ці проблеми. Як є у ваших містах? Thank you. We need to remember that we live in historical cities, and therefore we need to make sure that there will be a certain comfort of living in historical cities so that people do not abandon historical cities. This is exactly what has already happened in the city of Krakow. As far as the city of Krakow is concerned, basically there are no residents who are left in the historical city. Lviv is following suit, and the same is already happening in Lviv. People are abandoning the historical city. So what can we do to make people stay so that we preserve this heritage, which is living a heritage, so that the cities, the historical cities, would not be given over to tourists only? For instance, as far as the local residents are concerned, they do suffer from some restrictions, such as no cars are allowed to historical cities. There are some other restrictions that they're subjected to, and perhaps we need to somehow help the local residents to stay inside such historical cities. As far as tourism is concerned, in Ukraine currently, obviously, given the current situation, we do not feel it on the tourism side. But for instance, Odessa, them being new on the list, they have not yet suffered from this effect, but undoubtedly this problem will appear in Odessa in the future as well. In this moment, I will make sure interrupt because it links to the question number 4. Which aspects of the city's life should be subject to restrictions linked to the UNESCO status, and what restrictions hold the utmost significance in the context of preserving a site like the historic center? So I think this is the place when we can share with our expertise right now. Якщо можна, то тут невеличкий коментар. На це питання ми відповідатимемо тоді, коли будемо на 4-му питанні, оскільки це напряму цього стосується. Тобто, на які аспекти життя міста повинні поширюватися обмеження, пов'язані зі статусом ЮНЕСКО, і які обмеження мають першочергове значення в контексті збереження такого об'єкта, як історичний центр. Тобто, як будемо на 4-му питанні, ми відповімо. Monica? Oh, we don't hear you. Yeah. Voice is here. Now, okay? Now, okay. Right. Sorry. Now I don't hear you. Everything okay now? Yeah. Oh, perfect. Yeah, I was just thinking that I would not call it restriction and UNESCO status, because that's a thing that most people would also say, okay, now we are UNESCO. That means we only have restrictions for our life in our old historical city. And the UNESCO title should never be seen as a restriction. I would never use that in one sentence, because there is basically, if you organize it well, if you do your management properly, I would not see that there is a restriction through UNESCO title. Maybe use another word, rules. Rules, yeah, there are rules, but it's not a restriction. Так, тут, якщо йдеться про обмеження та статус ЮНЕСКО, я б ніколи це не давала у одному реченні, і не можна цього пов'язувати одним з одним. Тобто, якщо ми будемо казати так, що обмеження виникають з ЮНЕСКО, ЮНЕСКО це обмеження, ну то тоді піде серед населення, окей, ну ЮНЕСКО, тобто зараз підуть обмеження. Ні, не можна ніколи, мені здається, використовувати поняття обмежень у одному реченні із ЮНЕСКО, бо якщо все буде правильно зорганізовано, то, в принципі, не будуть відчуватися такого типу, як ви кажете, обмеження. Як Міхал тут доповідає, Моніка також погоджується, мабуть, замість слова обмеження краще використовувати слово правила. Yes, when we call it rules, I think that's clear, because we already have rules in our cities. Everyone is already in a situation where we have historical cities,
We have preservation offices that we are working with or that we are part of some cities. So there already has been protection and preservation in all our cities. So there are already many existing rules, I'm quite sure, no matter what city we have here at the table. So to have the UNESCO title is only one slight other way of having a rule more. And I think it should be seen mostly as a chance to keep our cities the livable spaces. That's, I think, the most important thing. That's also what Lilia just said. So the most important thing is that we keep our cities livable spaces and not only livable museums. So that's what I would see as most important, and not as a restriction, but as keeping our cities, places, make them ready for the future by having the aspect of livability and attractiveness for people to live there, not only to visit them as tourists. So that's the most important challenge. Yeah, now you go ahead. That's my part. Бо правила вже є у всіх наших містах, бо всі наші міста мають якусь історичну частину, у всіх наших містах буде якийсь відповідний відділ або бюро захисту та забезпечення історичної частини міста, тобто незалежно від того, з якого ви міста під час цієї зустрічі, ми всі вже маємо свої правила. І в ЮНЕСКО також йдеться про правила. І можна сказати так, що ЮНЕСКО – це є такий механізм, який встановлює якісь додаткові правила, але ЮНЕСКО – це шанс. ЮНЕСКО є шансом на створення місця, у якому комфортно проживати. І правильно каже Лілія. Так як Лілія сказала, дуже важливим є те, щоб створювати простір до життя, а не музей до життя. І тому я б тут не використовувала поняття обмежень, тільки навпаки, ЮНЕСКО є заходом, який допомагає нам підготуватися до майбутнього, та щоб у майбутньому забезпечити привабливість до життя саме у таких історичних місцях. І мені здається, що це найважливіше. Thank you, Monica. Gediminas? Just a very brief. In fact, this restriction or rules requires the quality, different quality that it was before acquiring this name or responsibility or universal responsibility. And that immediately means that all the property owners, those living in that environment, are inspired to get lifted regarding the environment they live in and to start investing. We're also past that stage 20 and more years ago when the society wasn't strong economically and everybody were partly in fear. What I hear from Lilia is a sort of a fear that these rules could be too heavy for the locals. So the idea is that first the public authorities, either public authorities in partnership with the private sector, would show exemplary way of treating living environment so that others can understand. And in the next step, there should be some financial support at the very beginning to inspire the property owners to take a right way maintaining the properties. Як йдеться про ці обмеження та правила, вони всі призводять до того, що створюється нова якість, що відрізняється від якості, яка була раніше. І тому дуже важливим є те, щоб тут відповідно вплинути також на власників таких об'єктів і також через такі правила заохочувати їх до підвищення стандартів, заохочувати їх до інвестицій у ці об'єкти. На початку нашої діяльності наше суспільство також не було економічно сильним, і так як Лілія тут згадала, в принципі, те, що казала Лілія, вказує на почуття страху, яке виникає стосовно цих правил, що всі ці правила можуть бути занадто обтяжуючими. І щоб правила не були занадто обтяжуючими, це означає, що слід встановити відповідні механізми підтримки з боку публічної влади, і насамперед це можна показати на добрій співпраці публічної влади з приватним сектором, дати добрий приклад, що такого типу підтримка є можлива. І також з самого початку треба задбати про фінансову допомогу, так щоб власники таких об'єктів могли відповідно захищати ці об'єкти. So this is I mean, from this discussion I see
one very important issue that these rules, in the meantime, should mean from one side restrictions. Sorry, Monica, but from the other side also special privileges for the site and for the owners. So, for example, if we just for using some certain examples, individual, if we talk about maintenance of heritage and all buildings, and of course regarding private owners and they love to their property, it means that they are not allowed, they are obliged to keep them in a good condition, in a good state, right? I mean, I'm talking about our rules, our Polish rules, our policy. But from the other side, when I'm giving donations as a city, because I've got a special fund for private owners, I always reserve some funds dedicated for the sites, like, I don't know, 30% or 40% of total amount of the budget dedicated for donations is dedicated for all these owners from the site. So it helps them in this whole competition, because from the very beginning it's a competition. They have to prepare an application and apply for the funds. So this is the how this restrictions from one side and privileges from the other side work. Parking places. No one is allowed to go to the site with but talking to Odessa, we have to remember that Warsaw example and our site is pretty small in comparison to Odessa's one. No one is allowed to go with their private car to the site, except those who got some special legitimation given by the authorities. So inhabitants, and also inhabitants are allowed to park there in the special parking places. So they've got some extra rules regarding also these restrictions. So this is also complex, but from one side there are some restrictions, from the other some privileges for the owners and for inhabitants. The most problematic issue is, from our point, if I may, yeah, sorry. My memory buffer is rather limited. Тобто, якщо так подивитися на ці обмеження, то тут дуже важливим є те, що пам'ятати, що з одного боку це є правила, це обмеження, з другого боку це є привілеї. Я кажу навмисно обмеження, отже, Моніка, вибач мені, але якщо є обмеження, то будуть і привілегії для власників. Даю вам приклад. Якщо подивимося на утримання такого типу об'єктів, якщо йдеться про приватних власників, за польськими правилами вони є зобов'язані, не те, що мають право, вони є зобов'язані до того, щоб утримувати всі ці об'єкти у доброму стані. Але на це вони також отримувати відповідні фінансові кошти. Ми маємо такий фонд, з цього фонду ми надаємо донації, 30-40% цього фонду – це фінансові кошти, що трапляють до власників таких об'єктів. Причому ми їм допомагаємо брати участь у конкурсах на отримання таких донацій. Ну, бо там все здійснюється за конкурсом, треба подати заявку, ми в цьому їм допомагаємо. Тобто тут треба пам'ятати про те, що такого типу обмеження, вони дають привілегії. Якщо подивитися на парковку, наприклад, і тут у контексті Одеси, Одеса має, якщо йдеться про місця спадщини, набагато більшу площу, ніж Варшава. В Варшаві це є, в принципі, невелика частина у порівнянні з Одесою. І у Варшаві приватні машини, автомашини не дозволяються у цій частині міста, хіба що хтось має спеціальний дозвіл, і також дозвіл мають мешканці. Мешканці мають право там використовувати автомашини, можуть паркувати на спеціальних виділених містах, вони отримують до цього відповідні дозволи. Тобто так, якщо визначається таке місце, як об'єкт спадщини, то там підуть обмеження, підуть правила, але ці правила, вони дають також привілегії. Тобто це така досить складна система. Але, будь ласка, пам'ятайте про те, що за обмеженнями, разом із обмеженнями йдуть привілегії.
And the last question, the last problem, which by us is actually very crucial, is revitalization and actually modernization of the buildings and how to adapt them to nowadays techniques and nowadays needs of inhabitants, like lifts, for example, or panels on the roof. So right now, this is an issue that we have to deal with, and it's still a problem, mostly regarding some heritage issues and permits. І ще одна справа – це ревіталізація та модернізація такого типу об'єктів, тобто як їх заадаптувати до сучасного життя. Ну, наприклад, що зробити з ліфтами в таких будинках, чи ми можемо встановлювати сонячні панелі, батареї на дахівках таких будинків. Тут все це ще є проблемою, яку ми вирішуємо, і вона, власне, пов'язана із тим, як правильно забезпечувати спадщину. These were my remarks from my side. Це все з мого боку. Дякую. Katarzyna? Yeah. So from my own perspective, I see World Heritage Convention as an additional tool, international legal instrument, which we can use to strengthen the protection, which is a kind of aim. So that it's not, I don't see it in a group of restrictions, really. It's really something that we can use to help ourselves as a group of people who care about heritage and its protection. And that's how it was used in Krakow in 1978, at the moment when Krakow was inscribed on the World Heritage List, and the special fund was established to support heritage monuments protection and conservation works. So it's good if this kind of initiatives, like the status, international status of a site, or national status of a site, goes along with some additional tools which support conservation of monuments, financial tools or other tools. Speaking about yes, where some restrictions are, I just, translation, and during that time I will concentrate on another thought. З моєї сторони, я хочу додати, що конвенція із спадщини, вона є міжнародним правовим інструментом, який допомагає нам підсилювати захист нашої спадщини. Тобто тут не йдеться про обмеження, тільки про створення такої системи, яка допомагає людям, що відповідають за захист спадщини. Якщо ми подивимося на Краків, Краків був внесений до списку у 1978 році, на самому початку, і тоді вже був заснований фонд до підтримання захисту пам'ятків архітектури та реставрації пам'ятків архітектури. І таким чином ми отримали статус, причому це був не тільки статус на міжнародному рівні, це був статус також на національному рівні, тобто ми отримали відповідний інструмент, який надає фінансові можливості та також дає інші можливості, пов'язані із захистом спадщини. And the other aspect, how heritage protection is, or World Heritage Management is seen today. Of course, protection of outstanding universal value is the goal, but this must be done together with implementation of sustainable goals. So and if we look from this perspective, people are in the center. So the life quality is one of the aims also in the implementation of the World Heritage Convention. І ще, як йдеться про обмеження, тут ще один важливий аспект полягає в тому, що йдеться передусім про захист деяких універсальних цінностей. Серед таких універсальних цінностей є також сталий розвиток та якість життя. Йдеться про якість життя людей. І тому в контексті захисту спадщини також слід звертати увагу на якість життя.
So it's up to us whether we are able, and I guess I believe we are able to find a way where we can support people in the way they live. I mean, give additional things which are important for the daily life, and also protect heritage as we understand it. І тому все залежить від нас, чи ми будемо спроможні до того, щоб допомогти людям проживати у таких об'єктах, і ми є до цього, ми маємо до цього відповідно здатніше допомагати людям, тобто ми можемо їм допомагати як жити, так і захищати ці місця спадщини. And it's true that in historic center we need inhabitants. Historic centers without inhabitants are not historic centers anymore. They're archaeological sites, we may say. Museums, right? Так, і тут треба пам'ятати про те, що в історичних центрах нам треба мати мешканців. Якщо немає мешканців, то немає центру. І маємо тільки виключно археологічний об'єкт. In Krakow, it is a challenge. But I personally don't think that that's the outcome of the World Heritage listing. Так, у Кракові це є виклик. Але особисто я не вважаю, що це є виклик внаслідок нашого участі у списку ЮНЕСКО. Krakow is a wonderful, very attractive city. And there are a lot of policies and not some global issues which are also somehow concentrated in Krakow itself, and the way the city developed, or other cities in Poland as well developed in recent years. Краків – це чудове місто, і Краків також є під впливом деяких глобальних процесів. Тут у Кракові також слід врахувати те, яким чином Краків, але не тільки Краків, але інші польські міста розвивалися. Тобто це також мало вплив на поточну ситуацію. Але це, те, що ви згадували, не є наслідком ЮНЕСКО. Not just that. Не тільки цього. Катажина, я в жодному випадку не думала про це, що це є наслідком ЮНЕСКО. Я говорила про те, як нам зберегти людей в такому місті живому, якому ми є в ЮНЕСКО, так? Бо тому що, власне, то, що там живуть люди, це є одна з нематеріальних спадщин, яка би хотілося, щоб вона збереглася. Думаю, що незалежно від того, чи був би Краків і Львів в ЮНЕСКо, ця проблема би виникла само собою, оскільки ми хочемо зберігати цю спадщину, то мусимо про це говорити. Так, це не є Katarzyna, by no means I wanted to say that that is the result of the UNESCO listing. It's what I was saying is that it's very, very much important to make sure that we preserve people and would encourage people to stay in the living city as they make part and parcel of the intangible heritage. And whether it refers to the city of Krakow or Lviv, it's very much important to preserve life in the city. We agree. Так, ми погоджуємося. I see that it's 2 p.m. so Warsaw time, so it's a high time to quit the discussion. But I see that it's very, very effective, and we've touched 4 the questions among 4, but also some other problems appeared during the discussion. So my proposal is to continue discussion in this formula. Just following the question and then maybe thinking about some other presentations, other problems. And what do you think about 20th October? So 1 week after Bruges meeting. So Friday 20th October. Пані та панове, вже є 14-та, тобто надійшов час завершити цю зустріч. Ми встигли обговорити 4 питання, але там також інші справи виникали по ходу дискусії. Але мені здається, що це була дуже добра, ефективна дискусія, і слід було б її продовжувати. І таким чином можемо обговорювати чергові питання, наступні питання та інші проблеми, що можуть виникати. Отже, моє питання звучить: що ви думаєте про чергову зустріч у п'ятницю 20 жовтня? Українська сторона би була дуже зацікавлена, щоб такі зустрічі відбувалися. І я знаю, що всі ви дуже зайняті люди і присвятили, власне, 2 години свого часу на те, щоб відповісти на наші питання. І
показати нам проблеми, котрі у вас вже не існують або розв'язані. Ми дуже дякуємо. We as the Ukrainian party are very much interested in continuing such discussions. We are all very much grateful for you having devoted 2 precious hours of your busy time, because you're all busy people, and you have been kind to share this time with us and to talk about the problems that you have already solved or are being solved. So thank you very much for that. So Katarzyna, Monica, Jasna, Gediminas, but also our Ukrainian friends, is 20th October okay for you? Отже, питання до всіх. Чи 20 жовтня відповідає всім? It's fine with, but a bit challenging. Okay. Okay, so we do a meeting, of course, in online on the Zoom platform. I will try to make some short summary and also just to moderate further discussion, just focus on some specific questions right now. And we'll start from this question about rules, but also about tools. So which could be given to not only to authorities, but to inhabitants. And keeping the sites livable. Будемо продовжувати тоді у онлайн-форматі, також на Zoom. Я пізніше намагатимуся зробити деякі підсумки. Пізніше я буду також модерувати цю дискусію по дуже конкретних питаннях, тобто будемо пізніше говорити правила та інструменти, і також як забезпечити те, що ці місця, вони будуть придатними до життя. Any other comments? Чи ще є коментарі? Так, дуже дякуємо всім учасникам. Це так дозволило нам подивитися на наші проблеми ширше, в такому широкому контексті, і розширює наш кругозор, горизонти розуміння тих процесів, в яких ми приймаємо участь. Thank you very much indeed, and this has helped us to have a different look at our problems, our issues. You have set up a broader context, and now we have a broader horizon of thinking about these problems. So thank you very much indeed. Thank you. I wish you a good weekend. And stay safe. Все доброго вам тижня, будьте безпечні. Alexander, thank you for your translation. Дякую, перекладачам. Thanks for our interpreter. Thank you, Alexander. Yes. Thank you very much. Дякую. Переклад був супер. Thank you. Професійно. До widzenia. До widzenia. Bye. Bye. Бачення. Thank you, Michał.